வணக்கம் நேயர்களே. இனிய ஞாயிறு மாலை பொழுதில் தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு +2 மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் ஆசிரிய நண்பர்களையும் அன்போடு புதுவை தொலைக்காட்சி நிலையம் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றது. வர இருக்கின்ற +2 தேர்விற்கு ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களின் ஆங்கில பாடத்தில் எழுகின்ற ஐயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க வருகை தந்திருக்கிறார் ஆங்கில ஆசிரியை திருமதி பிரேமலதா அவர்கள். நேயர்களின் சார்பிலும் நிலையத்தின் சார்பிலும் ஆசிரிய பெருந்தகையினரை அன்போடு வரவேற்போம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் சார். பொதுவாக பல்வேறு ஐயங்கள் மாணவ செல்வங்களுக்கு ஆங்கில பாடத்தில் எழுவதுண்டு. அந்த வகையில் 22722487 22722488 என்கின்ற 2 எண்களில் மற்றும் வெளியூர் நேயர்கள் 0413 என்கின்ற குறியீட்டு எண்ணை பயன்படுத்தி நேரலையில் பங்கேற்று தத்தமது ஐயங்களுக்கு விடைகாண அன்போடு அழைக்கின்றோம். நிகழ்ச்சிக்குள் பயணிப்போம். பொதுவாக ஆங்கில பாடம் அப்படின்னு சொன்னாலே தாய்மொழியிலிருந்து மாறுபட்டது. அந்த நோக்கத்திலிருந்து பார்க்கும்போது மாணவ செல்வங்களுக்கு பல சந்தேகங்கள் எழுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போது 2 ஆண்டு காலமாக இருக்கின்ற காலச்சூழல்கள் பாடத்தின் முக்கியத்துவத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அளவை குறைக்கின்ற அணுகுமுறையில் முக்கியமாக பார்க்குறாங்க மேடம். அந்த வகையில் +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இங்கிலீஷ் பாடத்தில் ரெடியூஸ்டு போர்ஷன் பற்றிய முழுமையான கருத்துரைகளை டீட்டெயில்ஸாக நீங்கள் விளக்குங்க மேடம். கண்டிப்பாக சார். டு ஸ்டார்ட் வித் திஸ் செஷன் I start with a saying, a little progress each day adds up to better result or success. So day to day நம்ம டெய்லியுமே எப்பயும் எஃபோர்ட் எடுத்து நம்ம படித்தா மட்டும்தான் நம்மளால் லைஃப்பில் முன்னோட்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு சேயிங் தான் இது. So now it is a crucial time இல்லையா? For 10th, 11th, 12th they are all facing their public exam and this 2 or 3 months is a very very important for them. So now I am starting with the pattern, that is syllabus, reduced syllabus. So comes to reduced syllabus. நிறைய பசங்க reduced syllabusல நிறைய questions கேட்குறாங்க. So they know about the prose, poetry and supplementary. So வேறு grammar topic, composition topic, writing part topicsலாம் ஏதாவது குறைச்சிருக்காங்களா மேம் அப்படின்ட்டு நிறைய பசங்களுக்கு இன்னுமே டவுட் இருக்குது. ஏன்னா போன இயர் அவங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணலை. ஸோ இந்த இயர் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் த பப்ளிக் எக்ஸாம். ஸோ ஃபார் தெம் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் அ டீட்டெயில் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த சிலபஸ். ஸோ யூ கேன் see on the screen. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கண்டென்ட். திஸ் இஸ் யூனிட் 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஸோ நமக்கு 6 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் we are having 4 prose, 4 poetry and 2 supplementary. So இது lessons இவ்வளோ reduce பண்ணியிருக்கிறாங்க. Once again I am repeating 4 prose, 4 poems and 2 supplementary. இப்போ நீங்கள் யூனிட் 1ல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு ஒரு ப்ரோஸ் இருக்குது, 2 gentlemen of Verona இருக்குது, supplementary நமக்கு ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி யூனிட் 2ல பார்த்தீங்கன்னா poem, a casuarina tree. Unit 3ல பார்த்தீங்கன்னா we can see the celebration of being alive and one poem, all the world's a stage. And unit 4 we are having Ulysses, supplementary, the midsummer visitor. And comes to unit 5, the chair, the prose is the chair. So இந்த chair, இந்த prose இப்போ தான் சமீபத்தில் 1 year முன்னாடி தான் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. So then poem we have a father to his son and supplementary all summers in a day. So இந்த யூனிட்ல மட்டும் நமக்கு prose, poem, supplementary மூணுமே கேட்டிருக்காங்க. Now come to 6th unit, we are having only prose on the rules of the road. So conclude நம்ம என்ன பண்றோம்னா we have 4 prose, 4 poem and 2 supplementary. And comes to the grammar part. ஸோ கிராமர் பார்ட்டில் நமக்கு எந்த ரெடக்ஷன் பண்ணவே இல்லை. ஆல் த கிராமர் பார்ட் தே ஆர் ஹேவிங். ஸோ கிராமர் பார்ட்டில் எந்த இதுவுமே அவங்க கம்மி பண்ணலை, எந்த போர்ஷன்ஸும் எந்த டாபிக்ஸும் அவங்க கம்மி பண்ணலை. அதே மாதிரி கம்ஸ் டு த ரைட்டிங் ஃபார்ம்.
that is like note making, summarizing, then letter writing. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுலேயுமே நமக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலை, எல்லாமே அதே தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி ப்ரோஸ், போய்ட்ரி அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி மட்டும்தான் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மற்ற எதுவுமே ரெடியூஸ் பண்ணலை. ஸோ இது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஏன்னா இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டவுட் கேட்குறாங்க, மேம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் நமக்கு வந்து ப்ரோஸ் போய்ட்ரி தானே மேம் இருக்குது, கிராமர் இருக்கா மேம் அப்படின்ட்டு சில பிள்ளைங்க வந்து இப்பயும் கேட்குறாங்க. ஆனால் அது இல்லை, only prose, poetry and supplementary are got reduced. Grammar and writing are fully covered in this exam. நிச்சயம் மேடம். பொதுவாக என்ன பாடப்பகுதி இருக்கிறது, என்ன பாடப்பகுதி இல்லை என்பதை பற்றி மாணவர்களுக்கு விரிவாக சொன்னீங்க. அதில் கிராமர் வந்து முழுமையாக இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதை அழகாக சொன்னது மாணவ செல்வங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகவும் விளக்கமுடையதாகவும் அமைகிறது. பொதுவாக கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது தேர்வு எழுதுவதற்கு முன்பு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி. அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் 2 ஆண்டாக தேர்வுகள், நேரடி தேர்வுகள் இல்லாதனால அந்த சிக்கல் வந்துகிட்டு இருந்தது. அதை பற்றி மாணவ செல்வங்களுக்கு விரிவாக சொல்லுங்கள் மேடம். கண்டிப்பாக சார். ஸோ நவ் comes to the question paper pattern. இப்போ question paper pattern பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு reduced syllabus based பண்ண question paper pattern நமக்கு இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை. So first we have completed first revision test. இப்போ 12th 10th சரி first revision test complete பண்ணியிருக்கீங்க. So அதில் வந்து 90 marks for 12th standard you will be having a question paper. But இந்த full portion cover பண்ண மாதிரி நமக்கு இன்னும் question paper pattern இன்னும் நமக்கு வரல. So that is one point. Second point, நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்ன questions என்னென்ன செக்ஷனில் கேட்பாங்க. நம்ம பேட்டர்ன் இந்த சென்ஸ் பேட்டர்ன் எதுவுமே மாற்றலை, எந்த செக்ஷனில் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் see in the screen part 1 there are 20 marks. 20 மார்க்ஸுக்கு நமக்கு 1 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அது நமக்கு மாறலை, அதே பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். லைக்வைஸ் பார்ட் 2ல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 2 செக்ஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க, செக்ஷன் 1 அண்ட் செக்ஷன் 2. ஸோ செக்ஷன் 1ல் என்ன இருக்குது, போய்ட்ரி 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ 8 மார்க்ஸ் அதில். Again section 2 full and full grammar. So adukku how many marks they are giving? 6 marks they are giving. So they didn't change any pattern in it. The pattern will not be changed, but the question they ask will be changed. So for example inga parunga section 1 part 3 section 1 section 2 and section 3 இதே sections தான் நமக்கு வரும். For section 1ல நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க, ERC questions கேட்டிருக்காங்க. ERC questions from the poem they'll be asking, and in section 2 they'll be asking prose 3 marks, that is short answer they will be asking. And in section 3 they will be asking a pie chart, table and graph, dialogue writing, describing the process, completion of proverbs. So these topic will be covered in section 3. And in section 4 it carries 35 marks. It is a very important section where we will be writing prose paragraph, poem paragraph, developing hints, summary or note making, letter writing or essay writing, spotting errors, fill in the blanks, identifying fields and paragraph comprehension. So these all comes under part 4. So still now again I am saying we didn't receive any revised question paper pattern, but there is no change in the divisions. There will be 4 parts, and according to the parts and section the question will be distributed. Till now we don't have any revised version question paper. ஓகே மேடம், ஜென்ரலாக கொஸ்டின் பேட்டர்னுடைய முழு விவரங்களையும் மாணவர்களுக்கு சொன்னீங்க. இதில் பார்ட்ஸ் அண்ட் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் பெறுது. ஏன்னா எந்த பார்ட்ஸில் என்னென்ன செக்ஷன் வைஸில் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது, அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொன்னீங்கன்னா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ் சார், ஷியோர் சார். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் பிஃபோர், பார்ட் 1, இப்போ பார்ட் 1 பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வி ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஒன்லி ஆன் 1 mark. ஸோ 1 mark மீன்ஸ் வாட், வில் பி ஹேவிங் ஆப்ஷனல். So optional in the sense it's like a choose the correct answer. Like that we'll be having 3 synonyms, 3 antonyms, and remaining vocabularies and grammars will be covered in this part 1. So only 1 mark will be asked in first part. Now we are moving to second part. இப்போ செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா in section 1 poetry appreciation questions will be asked.
So appreciation questions, you know, they will be taking lines from the poem and they will be asking questions based on it. So each line will have 2 questions. So 2 marks for 1 question. Like that the marks will be distributed. So poetry 2 mark questions. Okay. Then in part 2 itself we have section 2. And section 2 we have fully grammar. So what the grammar topics will be covered? One is reporting the dialogue, combining using if, inversion of conditional clause, transformation of sentence, that is simple sentence, a simple, compound and complex sentence. Okay. So these topics will be covered under section 2. Full we will be having only grammar topic in that section 2. So it carries 6 marks. Then we are moving to part 3. So in part 3, section 1, we are having ERC question. So you know what is ERC, isn't it? So that is a reference to context. Reference to context சொல்லலாம். So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they'll be giving 2 lines. We have to write the reference, context and explanation for that line. Yes. So each will carry 3 marks. So 6 marks. இந்த क्वेश्चन வந்து பாடத்தை நம்ம முழுக்க படிக்கும்போது மட்டும் தான் நல்ல வேல்யூபிளா ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஒரு போயமை வந்து அவங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சு படிச்சா மட்டும் தான் இந்த செக்ஷனை அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா. இல்லனா அவங்களால இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சில பேர் புக் பேக் மட்டும் படிச்சிட்டு வருவாங்க. ஆனா புக் பேக்ல வந்து क्वेश्चन கேக்குறது கொஞ்சம் கம்மி தான். Going inside the poem they are asking many questions. So பிள்ளைங்க அந்த ERC வந்து அவங்க poem வந்து ஃபுல்லா தரவா they should understand each and every word, they should understand, so that only they can attend this ERC questions. ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு பகுதின்னு கூட இத சொல்லலாம். Yes sir. So they can understand the poem. அது நல்லா புரிஞ்சு அவங்க படிக்கும்போது they will enjoy it first of all. The poem is to be enjoyed, imagined. Then they will learn it. So this is a very good session and mostly the students will do it and easily they can score mark in this session. Then comes to section 2. That is in part 3, section 2 we have prose 2 marks alone. That is 3 marks. Short answers sollalam. So that also is very simple. So each and every section they are giving options. So for example in section 1, part 3, section 1, they are giving 3 ERC and from that you have to you have to select only 2 and write. So each and every thing they have, each and every section they are giving options. So English is very simple. So you can select the question and then you can answer. That is. Next in part 3, section 2 I told you prose 3 marks will be asked and section 3. In section 3 is very interesting. That is in that section they will be asking pie chart, that is non-verbal communication. So ஒரு சார்ட் கொடுத்துருவாங்க, அதை வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணும். இன்னும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி 3 questions கொடுப்பாங்க, அது பிள்ளைங்க ஆன்சர் பண்ணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So it is very interesting. Students mostly they will score mark in that. And then dialogue writing. Dialogue writing also is very interesting. Students are able to score marks in that. Describing the process. So simple concept only they will ask. How to prepare a coffee? How to prepare a tea? So like that, how to bind a book? So like that, how to, sometimes they'll be asking how to prepare a Maggie also. So the students are really interested in answering these questions. Only they have to stick to the format. So if they're sticking the format, definitely they'll be scoring mark in it. And completion of proverbs. So in this exercise they have to a little bit concentrate in the proverbs. Their reading should happen. Adu reading நடந்துட்டு இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால இந்த questions நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். இந்த செக்ஷன்லயும் நமக்கு we have options. So we can select the questions and then we can give the answer. Then at last we are coming to part 4. Part 4 we don't have any sections, we have only one section. In that, as I told you, we will be having the paragraph. In paragraph, prose paragraph, poetry paragraph and supplementary paragraph also we have options. So 2 will be asked, any 2 we can answer any one. And also letter writing, that is formal, informal letter, and responding to advertisement, then spotting errors, fill in the blanks, identifying the field, paragraph comprehension. So all these things will be asked, topics will be asked under part 4. I hope this is very clear for the students. So you can see in the screen itself how the parts are divided and how the marks are awarded for each and every parts and section. கண்டிப்பா மேடம். எஸ் சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேட்டர்னில் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் முக்கியத்துவம் எப்படி கொடுக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு
செக்ஷனுக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்னென்ன டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம இன்னும் அடிஷ்னலாக கவர் பண்ணால் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கிறது விரிவாக சொல்லுங்கள். எஸ் சார். ஸோ இப்போது வந்து மோஸ்ட்லி இப்போது 1 மார்க்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் இவ்வளோ தான் படிப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளிப்டு வேர்ட்ஸ், தென் டெஃபினேஷன், ப்ரிஃபிக்ஸ், சஃபிக்ஸ், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். ஸோ சில கொஸ்டின்ஸு மட்டும்தான், சில கிராமர் டாபிக்ஸோ சில வெக்காபுலரிஸ் மட்டும்தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிடுதுன்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் வந்துடுது, லைக் பிளெண்டட் வேர்ட்ஸ், பிரிட்டிஷ் அண்ட் அமெரிக்கன் வேர்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் தேர் இன் த புக், பட் சம்டைம்ஸ் மெனி கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ஆஸ்ட் ஃப்ரம் அடிஷ்னல் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இவங்க 11th படிச்சிருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 20 மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா 20 மார்க்ஸ் ஹவு கேன் யூ ஸ்கோர் திஸ் 20 மார்க்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அது யோசிச்சோம்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு வரணும், 12th ஸ்டாண்டர்டும் கண்டினியூ ஆகணும். Because these topics, for example, clipped word, definition, then blended words, then foreign words, polite alternatives, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நியூ. 10th standard நம்ம இது படிக்க மாட்டோம். 11th standard only we are introducing these topics. So why we are introducing these topics? So that it will be very easy for you to learn in 12th standard. So இந்த டாபிக் அப்படியே நம்ம 12th standardக்கும் கொண்டு போகணும். ஸோ இதில் அடிஷ்னலாக நம்ம இன்னும் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னா நம்ம இந்த 20 marks, that is 20 marks 1 marks la you can focus on the blended words also, syllabification. So syllabification they will not focus, mostly they will be asking in the question paper syllabification. Syllabification means ஒரு word கொடுத்துட்டு 2 types இருக்கு. அதுக்கு ஒரு word கொடுத்துட்டு they will make to break that word according to the sound. So அது அவங்க focus பண்ணணும். Then comes to this sentence pattern. ஸோ சென்டென்ஸ் பேட்டர்னு சில நேரத்தில் கேட்குறாங்க, சில நேரத்தில் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. சில மோஸ்ட்லி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் இன் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். So they have to concentrate in that also in a 1 mark area, because the 20 marks நம்ம முன்னாடி ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் த கரெக்டர் those who are correcting the papers அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும், இந்த பிள்ளை நல்லா பண்ணியிருக்கோம். தென் ரிமைனிங் ஆல் த மார்க்ஸ் they will be scoring like anything. So first 20 marks is very very important. They have to focus all the topics which is given in 11th standard as well as in 12th standard. So அது வந்து 1 marks. So each and every section, and the last section, that is the letter writing, advertisement, responding to advertisement, in the last 4th section அவங்க ரொம்ப importance கொடுக்கணும். Why I am telling is this, the 4th part வந்துட்டு இதுவும் 11th உங்களுக்கு மோல்ட் பண்ணி தான் கொண்டு வராங்க. மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்க, 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அந்த பேட்டர்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அது எப்படி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, you are going to shift it to 12th standard. So it is not new for the students. So in 4th part, that is letter writing, sometimes they will be asking biography. Biography students mostly வந்து அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா வந்து அது கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் சில கொஸ்டின் பேப்பரில் அதையும் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ பயோகிராஃபி அதுவும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங் அதுவும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். தென் தேர் ஆர் கிவிங் அ ஜென்ரல் டாபிக் அண்ட் தேர் ஆஸ்கிங் டு ரைட் அண்ட் எஸ்ஸே ஆல்சோ சம்டைம்ஸ். ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் தே ஹாவ் டு ஸ்டிக் டு த ஃபார்மேட் அண்ட் தே ஷுட் நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் தே ஷுட் லேர்ன் those who are aiming for 90 and above in English. So இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அவங்க டெஃபினட்டாக வந்து they can score good marks. பொதுவாக லாங்குவேஜை பொறுத்தவரையிலும் 1 mark கொஸ்டின் பார்ட் அப்படிங்கிறது 20 மார்க்ஸ் அதில் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் சொன்னீங்க. அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவும் எக்ஸ்பெக்டேஷனோடவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த 21 மார்க்ஸ் கொஸ்டினையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் டிப்ஸ் நீங்கள் மாணவர்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா? அதான் சார் ஸ்பெஷல் டிப்ஸ் என்னன்னா, பசங்க வந்து they should focus on their book back questions. Book back questions they should focus. For example, if you take synonyms and antonyms, that is meanings and opposite means, first they have to go with the book back glossaries. And then when they are reading the lesson line by line, they should underline the hard words and they should get the meaning as well as the opposite for that word. ஸோ இது ரெண்டும் அவங்க பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக synonyms antonyms-ல they can score good mark. Many of them are coming and telling, ma'am, we are not able to score in 20 mark. They are very good in all the parts, but in 20 mark, when it comes to 20 mark, they are leaving 2 or 3 or 4 questions.
and it is very difficult for them. So what I am telling, read everything in the book. சில பேர் என்ன பண்றாங்க, புக் பேக் கைடில் இருக்கிறது மட்டும் படிச்சுட்டு போனா போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. நோ, everything you have to read. So that is for synonyms and antonyms. Now comes to vocabulary. So vocabulary, as நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 11th standard bookல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். So 11th முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்காம from that each and every lesson there are given a vocabulary. So for example, prefix suffix கொடுத்திருப்பாங்க, analogy கொடுத்திருப்பாங்க, then homophones and confusable words கொடுத்திருப்பாங்க. So எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். And this time is very very important for the 12th standard student to revise. So அவங்க வந்து இந்த 11th portionையும் ரிவைஸ் பண்ணி 12th portionையும் ரிவைஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து they can score full mark in the 1 mark. அவங்க கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக லேர்ன் பண்ணணும். எனக்கு தெரியும் சில வார்த்தைகள் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு இல்லாமல் they should fully be focused in that particular topic. They have to work it on it and easily they can score mark because this and all very new topics. இப்போ நம்ம சில பிள்ளைங்களை பார்க்கும்போது they are very low in their English. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த டாபிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும். ஸோ they need to work it out. They need to learn more. So that only it will be easy for them. கண்டிப்பாக மேடம். பொதுவாக 1 மார்க்கில் வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. அதே மாதிரி கிராமர் பார்ட் அப்படின்னா இந்த வருஷம் எந்த போர்ஷனும் ரெடியூஸ் பண்ணலை அப்படின்றத ரொம்ப தொடக்கத்திலே அழகாக சொன்னீங்க. கிராமர் பார்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட் செட்லேருந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அந்த ஒரு ஃபீல்டிலேருந்து வெளியில் வந்து கிராமட்டிக்கல் எரரோ இல்லை கிராமரை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வே ஆஃப் ஆன்சரிங்கில் நல்ல ஒரு மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா எந்த மாதிரியான முழுமையான நிறைவான ஒரு விளக்கத்தை அவங்க கொடுக்க முடியும், அதுக்குரிய சிக்கல்களை எப்படி தீர்க்கலாம், அவங்களுக்கு முழு மார்க்கு கிராமர் எரரால் குறைஞ்சிடக்கூடாது, அதுக்கு என்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறீங்க? எஸ் சார், இப்போது கிராமர் பார்த்தீங்கன்னா கிராமரில் நமக்கு வந்து இப்போது பார்ட் 2 செக்ஷன் பார்ட் 2ல் செக்ஷன் 2ல் தான் நமக்கு கிராமர் கேட்குறாங்க. ஸோ செலக்டடாக லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ ஆல் த கிராமர் டாபிக் நம்ம வந்து மைண்டில் போட்டுக்க வேண்டாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நமக்கு மோஸ்ட்லி கேட்குற கிராமர் டாபிக் என்னன்னா ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்னா டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட், தென் ஆக்டிவ் பாசிவ் வாய்ஸ், then transformation of sentence. Transformation of sentence na simple, compound and complex sentence. Then mostly they are asking combining using if clause or conditional clause. So ஒரு 5 grammar topics மட்டும்தான் mostly இந்த செக்ஷன்ல கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த 5லையோ 4லையோ நீங்கள் only 3 are going to answer. ஸோ உங்களுக்கு அதுலேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த 3 grammar topics நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a student is very good in active and passive. Active and passive is very easy when compared to other grammar topic. ஸோ active and passive நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக அதுலேருந்து கொஸ்டின் நமக்கு வரும்னு தெரியுது எக்ஸாமில். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ கேன் ஃபோக்கஸ் தட் active and passive voice. Next, come to dialogue, right? That is a reported speech, direct indirect speech. ஸோ அதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். Next comes to the conditional clause. இப்போ அதே மாதிரி 3 கிராமர் டாபிக் நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக லேர்ன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த 3 கிராமர் டாபிக் எல்லாமே நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லை. கண்டிப்பாக அந்த 3 கிராமர் டாபிக் எப்படி அந்த செக்ஷனில் கவர் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த 3 கிராமர் டாபிக் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி இஃப் யூ ஆர் லேர்னிங் மீன்ஸ் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க். ஸோ பிகாஸ் ஈச் கிராமர் டாபிக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு 2 மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போனா அந்த செக்ஷனில் நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கலாம்னா 6 மார்க்ஸ் வாங்கலாம். மோஸ்ட்லி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லூசிங் மார்க் இன் திஸ் செக்ஷன். 6 மார்க்ஸுக்கு தே ஆர் கெட்டிங் 2.5 மார்க்ஸ் அப்படி தான் வாங்குறாங்க. 6 மார்க்ஸ் அவங்க வாங்குறது இல்லை. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலான்னா ஃபோக்கஸ்டு லேர்னிங் only because now it is a very crucial time. We don't have much time to revise or put all the grammar topics in our head இல்லையா. ஸோ இந்த செக்ஷனில் இவ்வளோ தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷனில் இந்த மூணுத்துக்கு நம்ம அந்த டாப்பிக்கு we will give importance and we are going to learn. If you learn means definitely you can score 6 marks. ஸோ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், we have to start from the basic, that is from the rule. So rule, each and everything we have a different rules. So if you are following that rule and if you are learning means definitely they can score good marks in grammar. Selective learning that should happen in grammar topic. நிச்சயமா மேடம். எஸ் சார். இப்போ அப்கமிங் வீக், அதாவது நாளையில தொடங்கி செகண்ட் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதுக்கான போர்ஷன், அதுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நம்ம ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம், அதை பற்றி சொல்லுங்க மேடம். எஸ் சார்.
இப்போது ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இப்போது வந்து இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சிலபஸ் ஃபார் செகண்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட் யூனிட் 3 அண்ட் யூனிட் 4. வெரி சிம்பிள் சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் ஹேவிங் 1 prose, 2 poem and 1 supplementary. ஸோ உங்களுக்கு இதுலேயே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. 2 prose, 1 prose, 2 poem and 1 supplementary. நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க? ஒரு ப்ரோஸ் படிக்க போகிறீங்க, 2 poems இருக்குது, 1 supplementary தான் இருக்குது. ஸோ இது இவ்வளோ தான் அவங்க கேட்க போகிறாங்க, நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. Now what you are going to for if students are aiming for full mark in this exam means they can focus all the topic. So now if there is a late bloomers, so they are feeling difficult to learn all the topics means they can focus on 1 prose, இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது, ஒன்று தான் படிச்சாகணும். Then we are moving to 2 poems. 2 poems என்ன இருக்குது? All the World's Stage இருக்குது, Ulysses இருக்குது. When compared to this 2 poem, All the World's Stage written by Shakespeare, it is a very interesting poem. So that they can focus and it is very easy for them to understand and they can write very nicely. Even the essay, ERC, then appreciation question is very easy. Then comes to supplementary. So supplementary நமக்கு என்ன இருக்கு? Only one supplementary, the midnight visitor. So the students can focus. ஃபோக்கஸ்ட் லேர்னிங் தான் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாமே படிக்க முடியாது, ஏன்னா பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் நவ். ஸோ இப்போது இது இருக்கிற 2 monthஸில் நம்ம எதை படித்தா நம்ம வந்து மார்க் எடுக்க முடியும்? இந்த ரிவிஷன் டெஸ்ட்லையும் அப்படி தான். நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி யூ கேன் லேர்ன். So that only it will be easy for them. Then comes to the grammar part. Grammar part in pathina, 3rd unit grammar part, active and passive voice, interrogatives or questions. That is question tag. Interrogative or question otherwise known as a question tag. So active and passive, I told it is very easy grammar topic. If you go through, that is because we are learning from 9th, 10th, 11th, 12th. The same rule is following again and again. And this question tag is also a simple grammar topic. Then comes to 4th unit grammar, conditional clause, kinds of sentences. What is the kinds of sentences? Nothing but simple, compound and complex sentence. So each this second division test portion வந்து ரொம்பவே சிம்பிளா இருக்கு பிள்ளைங்களுக்கு. The students can easily score mark if they focus on this means half the portion they will be completed. ஏற்கனவே first revision test அவங்க complete பண்ணிருக்காங்க. So இப்போ second division test நாளையில இருந்து அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. So if they focus on learning this means definitely they will be completing the 85% of the syllabus in English. So இது அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சாலே it is good for them. நிச்சயமா மேடம். கற்க கசடர நேரலை நிகழ்ச்சி இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும். நேயர்களை காத்திருங்கள், மீண்டும் சந்திக்கலாம். Hey girls! Hi! Congratulations! இன்னைக்கு பார்ட்டி வேணும். முதல்ல சாம்பியன் கூட செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம். ஐடியா, இங்கேயே பார்ட்டி வச்சுக்கலாம். பீட்சா பார்ட்டி. ஏ சரி, கார்டையும் பின்னையும் கொடு. என் கார்டு டீடைல்ஸ் நானே தான் போடுவேன். RBI சொல்லுது, உங்க பின், OTP, CVV அல்லது இன்டர்நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்டை யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க. ஆன்லைன் பேங்கிங் உங்க கம்ப்யூட்டர்ல, மொபைல்ல அல்லது செக்யூர் நெட்வொர்க்ல மட்டும் செய்யுங்க. பை கேர்ள்ஸ். எங்க போற? கேக்கலையா? நோ ஷேரிங். RBI சொல்லுது, விவரமா இருங்க, எச்சரிக்கையா இருங்க. மாமா சொல்லுமா. நீங்க தாத்தா பார்த்து பயப்படுறீங்க? நானா? அப்படிலாம் இல்லையே. அப்பாவா? சொல்லுங்கப்பா. 10,000 ரூபாயா? இப்ப வா, பேங்க் போயிட்டு உடனே அனுப்புறேன். பயந்துட்டீங்கல்ல? இந்த பயத்தை இன்னும் அதிகமாக்குறேன் பாருங்க. என்ன சொல்ற? இன்னைக்குதான் சண்டே ஆச்சே. ரிலாக்ஸ். பேங்க் லீவு தான், ஆனா பேங்கிங் சர்வீசஸ் உண்டு. தினமும் 24 மணி நேரம். எப்படி? இப்போ பேங்கிங் ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு. டிஜிட்டல் பேங்கிங் வெறும் ஒரு விரல் போதும். சொல்லுங்க எப்படி அனுப்பணும்? NEFT, IMPS, UPI எதுவானாலும் ஓகே. ஆஹா, ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் எங்கேயும் எப்போதும் பண்ணலாமே. இனிமே நானும் டிஜிட்டலுக்கு மாறிடுறேன். இனி பயம் இல்லை. அடே தாத்தா. அப்பா, RBI சொல்லுது, டிஜிட்டலை தேர்ந்தெடுங்கள், பாதுகாப்புடன். +2 மாணவர்களுக்கான ஆங்கில பாடம் குறித்த கற்க கசடர நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் மாணவ செல்வங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். ஒரு மதிப்பெண் வினாவிடை பற்றி முக்கியமாக சொன்னீங்க மேடம். அதே மாதிரி 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸும், ஏன்னா ஒரு 5 மார்க் இழந்துட்டா கூட அவங்க டோட்டலில் 100 மார்க் எடுக்கிறதுல பிரச்சனை வந்து போயிடும். இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ், வே ஆஃப் ஆன்சரிங்,
presentation இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் மேடம். கண்டிப்பாக சார். ஸோ 5 மார்க் பார்த்தீங்கன்னா we are having paragraph, letter writing, format and responding to advertisement சார். இப்போ responding to advertisement you can see in the screen. ஸோ இதில் வந்து advertisement, responding to advertisement ன்னு வரும்போது there are 2 types. ஸோ மோஸ்ட்லி இதில் வந்து பசங்க வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க. they are confused with the 2 types. there are 2 types of questions. one is respond to the advertisement, and that time நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா we have to write the body of the letter and then we have to stick the biodata with it. We have to write the resume with it. Otherwise they are asking only the resume or CV, curriculum vitae. If they are asking that only means you are going to write only the biodata. So what are the information that is needed in biodata? For first number responding to advertisement in பார்க்கலாம். So responding to advertisement means we have to start with the body of the letter. Body of the letter எப்படி எழுதுவீங்க? From, then date, month, year, then to, subject, reference, then salutation, respected sir or ma'am, then you are going to write the body of the letter and then you are going to give a closure. So இதெல்லாம் எழுதிட்டு next only you are going to move with the biodata. So biodata நம்ம என்னெல்லாம் informations, first you have to keep that in mind. The experience நம்ம questionல நம்ம பார்க்குறோம். So experience எவ்வளோ வருஷம் experience வேணும், how many years they need experience, what are the criteria, what is the qualification, this and all will be given in the question very clearly. So based on that what we are going to do, we are going to create a biodata, a resume. So according to that, if for example they are asking for sales marketing, அந்த ஒரு வேலைக்கு நமக்கு resume ரெடி பண்ண சொல்றாங்கன்னா, so what you will do, you will be giving the education qualification. Education qualification, what you can do, you can go to marketing, MBA in marketing, like that you can give like that அதுக்குள்ள correspondent இருக்கிற மாதிரி, கோரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரெஸ்யூமா, தட் இஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். ஸோ யூ கான்ட் ரைட் டிஃப்ரெண்ட்லி. அது நெக்ஸ்ட்டு தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அதர் இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் உங்களுடைய பயோடேட்டாவில். ஸோ நிறைய பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்னா, ஆஃப்டர் ரைட்டிங் த பயோடேட்டா யூ ஆர் ஸ்டாப்பிங் வித் இட். அதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கிறது டிக்ளரேஷன், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ டிக்ளரேஷன் why we are writing the given information, the furnished, what are the information you have given is true to your knowledge. So only 2 lines you are going to write and then you are going to put a signature, that is signature எழுதிட்டு you are going to put XSYY and then other left corner you are going to write the address on the envelope. So இவ்வளவும் எழுதுனா மட்டும்தான் the marks will be distributed accordingly. So நீங்க date, to, from அதெல்லாம் எழுதும்போது half mark will be given to each and every concept. So இதெல்லாம் எழுதும்போது we will be having a complete biodata, that is responding to biodata, responding to advertisement. அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னா இந்த ஃபுல் லென்த் நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் we will be getting a 5 mark for that. Then comes to directly resume. நீங்கள் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டாம், directly you can write the resume for the given that is a given post அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ரெஸ்யூம் மட்டும் எழுதினா போதும். don't want to write the letters, that is don't want to write a letter, that is a formal letter before the biodata. So இது ரெண்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். for what that you have to read the question very carefully, don't want to waste time, you just read the question carefully, what the question is given you have to do it, read it very carefully and then you have to answer it. So this is one you can see on the screen. So personal information, then education, professional qualification, experience, suitability for the job, these informations should be given in the resume and biodata. Next we are moving to formal and informal letters. So formal and informal letter பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் பசங்க வந்து they are students வந்து they are making some mistakes there.
மோஸ்ட்லி தே ஆர் நாட் ஸ்டிக்கிங் டு த ஃபார்மேட். அவங்களுக்கு வந்து ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் ரெண்டுத்துக்குமே அவங்களுக்கு வந்து இன்னுமே வந்து அவங்களால வந்து தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு பிரிங் தட் ஃபார்மேட். ஸோ ஃபார்மேட்டுக்குமே வந்து நமக்கு 3 marks கொடுக்குறாங்க, பாடி ஆஃப் த லெட்டருக்கு 2 marks கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்மேட் வந்து யூ கேன் see in the screen the format for the formal letter. First we are going to write from, then you are going to leave one line, then write date, month, year. So this is the way you are going to write. Then other leave one line, then you are going to write the to address, sender's address, then salutation, then you are going to write subject, a short description of cause of writing the letter. எதை பற்றி நீங்கள் லெட்டர் எழுத போகிறீங்கன்னு எழுத போகிறீங்க. அது you should not cross more than one line. ரொம்ப few wordsல தான் நம்ம எழுதணும். Sometimes the students will be writing 2 lines for that. That it's not acceptable. Only one line, very short it should be. Then after leaving one line, you are going to write the body of the letter. Then closure you are going to give. That is thanking you, you are sincerely அப்படின்ட்டு. Regarding இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன Yes sir. ஒரு வகுப்பறையில் 3 விதமான மாணவர்கள் இருப்பாங்க. அந்த 3 விதமான மாணவர்கிட்டையும் கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது மாறுபடும் இல்லைங்களா? எஸ் சார். அதை இந்த மாதிரி 11 12 வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்கள் எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த சூழலில் இதை மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த 2 லைனில் எழுதக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அதை முடிவுக்கு வருவதற்கு யோசிச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா? அதை பற்றி எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? அது அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு நாங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போதோ அந்த பசங்க அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது. when they come to learn, இப்போ டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறதோட when peer group learning, அங்கே இந்த group learning போகும்போது he is sitting along with the student, along with the intelligent boy, along with that group of student, and that group of boy is teaching him. அது நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அந்த peer group learningல பிள்ளைங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய கற்றுக்குறாங்க, மோர் தென் டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதை வந்து எடுத்துக்கிற பசங்க ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க, அந்த குரூப் கூட இவங்க போய் ஜாயின் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுறது, அது ஒரு அதுலேருந்து அவங்க நிறைய விஷயம் அவங்க கற்றுக்குறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவோம், குரூப்பாக பிரிச்சுருவோம். ஸோ குரூப்லேருந்து ஒரு குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீடர் இருப்பாங்க, தென் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க, தென் ஒரு 2 வந்து லேட் ப்ளூமர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் டுகெதர், தே ஆர் லேர்னிங். ஸோ அதுமாதிரி லேர்ன் பண்ணும் போதும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்டு அண்ட் தே ஆர் கம்மிங் அப் வித் ரைட் நோட்ஸ். இதே மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிற பிள்ளைங்களாம் அப்படி ரைட்டாக வந்துடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க குரூப் கூட உட்காந்து படிக்கும் போது இட் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் தெம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ இங்கே பசங்க வந்து ஃபார்மேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் மேக்கிங் அ மிஸ்டேக் ஒன்லி இன் லிவிங் லைன்ஸ், தே நாட் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்படியே ரூல்டு பேப்பரில் எழுதுறதுனால அப்படியே டக்கு நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ தே ஹாவ் டு கிவ் அ ஸ்பேஸ் ஃபார் த டேட்டா டு ஃப்ரம் எல்லாத்துக்கும் அவங்க ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அவங்க எழுதுனா இட் இஸ் வில் பி வெரி நீட் அண்ட் வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் தட் இஸ் அ ஃபார்மேட் ஆஃப் அ லெட்டர். ஸோ இதில் வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லேட் ப்ளூமர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் தே ஃபீல் டிஃபிகல்ட் இன் ரைட்டிங் த பாடி ஆஃப் த லெட்டர். இஃப் தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த ஃபார்மேட் இட் செல்ஃப் தே கேன் ஸ்கோர் 2.5 or 3 marks ஃபார் த லெட்டர் ரைட்டிங். ஸோ ஸ்கோரிங்க்கும் நம்ம வந்து ஃபார்மேட்டை நல்லாவே பார்த்து எழுதணும். Next comes to the formal letter. Formal இல்ல informal letter. So நம்ம formal letter பார்த்துட்டோம். இப்போ informal letter பார்த்தீங்கன்னா first நம்ம sender's address எழுதுவோம். You can see on the screen sender's address எழுதுறோம். Then we are going to write the date in a correct format. First நம்ம என்ன எழுதுறோம், date, month and year. So that is very important. Date, month and year we should write very clearly and then leave a blank line. So it is very clear in the PPT where you have to leave a line. So leave a blank line after from, and then you are going to the date. After that again you are going to leave a line and you are going to go with the salutation. Dear mother கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, salutation. Then you are going to go with the body of the letter. So body of the letter you can divide it into 3 paragraph or 2 paragraph. Most of them are writing in 1 paragraph. It can be divided into 2. So first paragraph you can ask how are you, how do you feel, how are you, like that you can ask. Then you can in second para you can have a detailed discussion of what you want to write a letter. So அதே மாதிரி நம்ம வந்து third paragraph you can have a closure. So அதே மாதிரி ஒரு paragraph நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு body of the letter நம்ம 2 to 3 paragraph நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம். Then at the end we are going to write the subscription and sender's
name. So this is how a format of a informal letter should be. So இது வந்து தரவா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஃபார்மேட்டே புரிஞ்சுக்கிட்டாலே எல்லாருக்கும் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணலாம். So next 5 mark we can see biographical sketch format. இது mostly எல்லாரும் என்ன பண்றோம்னா omit பண்ணிடுறோம் because this exercise is not asked regularly. அதனால most of the students don't know how to present this. Sometimes this question will be asked in your 5 mark. So the main points need to be incorporated while writing a biography sketch. அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we can see full name, date of birth, age or place of a birth. Biography na enna ஒரு ஆளை பத்தி ஒரு personality பத்தி you are going to write. You can write they'll be giving a personality, you're going to write about them. Okay, so major personality traits, then education details, what are the education details that you have to highlight, and his or her contribution to the society, then any interest, why is he or she famous or known for. So these information is enough. So you can see in the screen I have given an example. See Sachin Tendulkar. So we are all well known of Sachin Tendulkar. So his full name is given, date of birth is given, nickname is given, height, batting style, achievements and honors. So these are simple notes for you, for the students to create a biography. So in the next slide you can see a small biography of him. So like this only you have to present in your examination. So in previously we saw these details. With these details what you are going to do? You are going to create a paragraph of Sachin Tendulkar. This is a way you are going to write a biography. So this is it's not asked in exam regularly, but you have to focus this point also. Next last one is article writing. இதுவும் நிறைய நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதில்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் என்ன நாங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி we have to stick with the format. அது ரொம்ப முக்கியம். So you can see first you are going to write the title. Title is given in the question. நீங்கள் ரொம்ப போய் search பண்ண வேண்டாம். The title is given in the question. And next by writer's name. So who is going to write? So you can write a fake name or the question itself sometimes they'll be asked given the name. So you can see that Asta Avasti, a girl name is given. So in the question itself they have mentioned the name. You don't want to go and search for anywhere. That name you are going to write here. So first title, then written by the name, and then you are going to start the article. So first article, first paragraph, you are going to divide the article into 3 paragraphs. So first paragraph will be introductory paragraph, second paragraph will be middle passage, that is the body of the letter, what you are going to explain in it, and third one the concluding paragraph. So you are going to conclude that article. So this is how we are going to see the article. You are going to write the article with the format. In the format number stick panni எழுதுனா formatக்கு உங்களுக்கு மார்க் வரும். Then you are going to write the article. So எழுதும்போது one thing the students should keep it in mind is that grammatical error. That is the sentence வந்து ஆர்டரா coherent ஆர்டரா அவங்க place பண்ணணும். இது ரெண்டும் இங்கிலீஷ்ல very very important. Grammatical error should not be there, and what and all they are trying to focus, what and all they are trying to give in their answer, it should be in a coherent order. அது வந்து அங்கே இங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகாமல் எல்லாம் கரெக்டாக அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக they can get a 4.5 mark for this type of questions. So in this type I have discussed about the responding to advertisement and also biography, how to write it, and article நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு சார். கண்டிப்பாக. எஸ் சார். பொதுவாக 5 மதிப்பெண் வினாவில் வந்து 3 விதமான பிரிவுகளை கொடுத்து அந்த 3 பிரிவுகளிலுமே முழுமையான மதிப்பெண் பெறுவதற்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது, முறைப்படி எழுதுவது, கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லாமல் எழுதுவது என்கின்ற அற்புதமான கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சீங்க. பொதுவாக ஒரு வகுப்பறைன்னு எடுத்துக்கும் போது 3 பிரிவுகளாக மாணவர்கள் இயல்பாகவே இருக்கிறார்கள். ஒன்று பெலோ ஆவரேஜ், இன்னொன்று ஆவரேஜ் அண்ட் எபோ ஆவரேஜ். இந்த 3 பிரிவு மாணவர்களில் பெலோ ஆவரேஜ் பற்றி தான் பொதுவாக ஆசிரியர்களுக்கு பெருத்த கவலை. இவர்களை எப்படி எபோ ஆவரேஜ் அல்லது ஆவரேஜ் கொண்டு வருவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பெலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கணும்னா உங்களோட
இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டைலை எப்படி நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, மாணவர்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம். எஸ் சார். ஸோ பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ்டு லேர்னிங், தட் இஸ் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 6 யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் வில் நாட் ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லேர்ன் ஆல் த 6 யூனிட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களை என்ன பண்ணுவோம்னா we will ask them to learn the first 3 units or by heart the last 3 units. And with this question paper pattern, as I told you before, it says selected options. Selected அது லேர்ன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராமர் டாபிக் நான் கொடுத்தா கூடி இந்த 3 கிராமர் டாப்பிக்கில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இது மட்டும் போதும், உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி comes to 1 marks also. Very simple 1 marks like prefix, suffix, compound words, then this one clipped word, blended word, நிறைய சிம்பிளான the 1 mark topics இருக்கு. So we'll make them to learn that 1 mark topic. அது ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். நாங்கள் அதை செக்ஷன் வைஸாக வரும்போது ஃபஸ்ட்டு 1 மார்க் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ், போய்ட்ரி, சப்ளிமெண்ட்ரி, வி ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன்லி 3 chapters, 3 units, not more than that. If they are selectively learning means they can focus and they can learn, they can get good marks. ஸோ அதே மாதிரி அண்ட் நம்ம கைடில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சில கைடில் வந்து லேட் ப்ளூமர்ஸ்க்கு வந்து ஷார்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ், பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களுக்குன்னே. ஸோ வீல் ஆல்சோ கிவ் தெம் சம் ஷார்ட் பேராகிராஃப், அதை நாங்களே கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணி எழுதி கொடுப்போம். அந்த பிள்ளைங்க அந்த பேராகிராஃப் படித்து அவங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி தே வில் நாட் ரைட் பை தேர் ஓன் பிகாஸ் தே வில் ஹாவ் மெனி கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக், தே டோன்ட் நோ டு ரைட் இன் ஆர்டர். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அவங்கள என்ன பண்ணுவோம், மெமரைஸ் பண்ண வைப்போம். So they will memorize it and they will write. For example, இப்போ 3 prose தான் முக்கியம்னா 3 prose உடைய பேராகிராஃப் நாங்கள் மெமரைஸ் பண்ண வைப்போம். அதே மாதிரி போயம், அப்ரிசியேஷன் எல்லாமே லைக் தட் the students will be learning. Then comes to 5 mark, that is in the letter writing, biography, responding to advertisement. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பசங்க இங்கே வந்து எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னா they can go with the letter writings. Letterizing, that is if they ask the formal and informal letter, நீங்கள் ஃபார்மேட்டுக்கே நான் சொன்னேன் மார்க் வந்து உங்களுக்கு 3 மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ they can focus on it, they can get the marks like that. And comes to the இவங்களுக்கு வந்து paragraph comprehension ஒரு டாபிக் இருக்கு. So they have to read that paragraph and they have to write the answers. So question read பண்ணி அந்த word vocabulary எங்க ரிலேட் ஆகுதோ நீங்க அங்க பார்த்துட்டு you can identify the answer. So இதெல்லாம் ஒரு ஷார்ட் வே மெத்தட், பட் அது இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். பட் இவங்களுக்கு டக்குன்னு இவங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது so we will ask them to read like this. Read the question, also read the paragraph, read the question and see where the vocabulary is coming and then read that segment and then you can write. So இப்படி கொஞ்சம் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்க பசங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு they are trying to grab it and that gives a good result even. So this they can, in this way they can focus and they can get. So kandipa and the 35 marks and the 5 marks 35 marks, so kandipa they can score 20 marks or 25 marks. Even the slow learners can score 20 marks. Whereas come to the 20 mark 1 mark, the slow learners can definitely they can score up to 15 or 12 marks. அவங்க கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக லேர்ன் பண்ணால், ஆப்ஷன்ஸை எடுத்து அவங்க லேர்ன் பண்ணால் இட் வில் பி வெரி ஈஸி. கண்டிப்பாக மேடம். இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்போ அபவ் ஆவரேஜ்க்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இப்போ பெலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நல்லா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகலான்னு சொன்னீங்க. ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்னும் எந்த மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தால் அவங்க அபவ் ஆவரேஜ்க்கு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம். இப்போ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, தே ஆர் இன் டயலமா, நம்ம படிச்சிட்டோமா படிக்கலையா, அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க. படிச்சுட்டோன்ற சில பேரில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சில டாபிக்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. தட் ஓன்லி ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இட், திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி, திஸ் வி கேல் ஃபோக்கஸ் லேட்டர் அப்படின்ட்டு அவங்க சில டாபிக்ஸை வந்து வாட் தே வில் டூ, தே வில் கார்னர் இட், தே வில் நாட் கான்சென்ட்ரேட் இன் இட். So the average students, they want to become above average students means what they have to do is they have to learn that topic also. Sometimes English thane we can write it by our own.
Sometimes some students will think like that. Those who are very good in grammar and comprehension and all, they used to think like that. But sometimes அதுவே அவங்களுக்கு கஷ்டமாக போயிடும். அவங்களால வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் அது கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த டைமில் if they are coming and sitting and writing their exam, nothing will be there in their mind. So they have to have a confident that and they have to focus on each and all the topics. அது ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ்டாக லேர்ன் பண்ணணும். ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் சொல்கிறது ஒன்று தான், ஃபோக்கஸ்டு லேர்னிங். அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு விஷயம் தெரியும், இது படித்தா இவ்வளோ மார்க் வரும், இது பண்ணால் இது இவ்வளோ மார்க் வரும், they know everything. So focused learning is only needed for the average students. So above average students should know all the topics which is related to the English subject. இது ரெண்டும் இந்த 3 கேட்டகரி இருக்கிற பிள்ளைங்க இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி படித்தாலே தே கேன் ப்ளூம் இன் இங்கிலீஷ் பேப்பர்ஸ். ஜென்ரலாக மேடம் இந்த எபோவ் எவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எண்ணிக்கை அளவில் நம்பரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களோட ரீச்னஸ் பார்த்திங்கன்னா 90 to 100 அப்படியே கேப்பில் மெயின்டைன் ஆகும். அதில் ரொம்ப அதிகமான எண்ணிக்கையில் 100 ரீச் பண்ணணும், சென்டம் எடுக்கணும் சப்ஜெக்டில் அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன சின்ன எரர்லாம் அவங்க கவனிக்காமல் விட்டுறக்கூடிய பிரச்சனை வருது. அதை எப்படி கடைசி நேரத்தில் ஈவன் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கூட அவங்க அந்த சின்ன எரர் பண்ணிட்டு வந்து நார்மலாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டே உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த ஃபீல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்கள் டிப்ஸ் என்ன? எஸ் சார், இப்போது மோஸ்ட்லி அவங்க அபவ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே மோஸ்ட்லி மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்னா, மோஸ்ட்லி தே ஆர் டேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் இன் 1 marks. 1 marksல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க. தென் நம்ம இங்கிலீஷ்னு பார்த்தோன்னா ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் வெரி மச் நீடட். ஸோ students, those who are very good in English, they are not good in presentation. Presentation or paper வந்து எப்படி present பண்ணும், handwriting matters a lot in English, presentation matters a lot in English, then only all the what and all they are writing we will consider. So this and all is very important. So if these the above average students, the good intelligent students, if they focused on it, means definitely அவங்களால வந்து நல்ல மார்க் they can reach 99 100 போட மாட்டாங்க, 90 90 99 அப்படி அவங்க ரீச் பண்ணுவாங்க. அவங்க ப்ரெசன்டேஷன் நான் நிறைய பார்க்கும்போது நல்லா படிப்பாங்க, ஆனால் அவங்க பேப்பரில் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்காது. ஐ வில் இட்ஸ் சே வாட் இஸ் திஸ், வாட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் திஸ், வை ஆர் ஸ்கிரிப்டிங் லைக் திஸ். தே ஆர் ஆஸ்கிங் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். மேம், வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேனேஜ் த டைம், ஸோ இந்த ஹரி பரி வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் த paper. So in that case only 2 paper will be very nice. After that we can see everything will be scribbled. So time management should be there, and also the presentation should be there, good handwriting should be there. If it comes together and they are having the subject knowledge, 100% subject knowledge they are having, so in this all comes together means they can score good marks, sir. ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா டே டு டே லைஃப்பில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜோட ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்னென்ன மாதிரியான முயற்சிகளை மாணவர்கள் எடுத்தால் பாடம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் செய்கிற ஃபீல் இல்லாமல் இருக்கும், எந்த மாதிரியான ட்ரை அண்ட் எரர் மாதிரி அவங்க முயற்சி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? So இப்போது லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அ சப்ஜெக்ட், இட்ஸ் அ ஸ்கில். ஸோ அது வந்து வி ஹாவ் டு மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வி நீட் தட் இன்டென்ஷன். நம்ம வி ஹாவ் டு எப்படியாவது நம்ம லாங்குவேஜை என்ரிச் பண்ணணும், பிகாஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் சிச்சுவேஷன். வித்தவுட் தட் லாங்குவேஜ் வி கான்ட் டூ எனிதிங், வி கான்ட் கோ எனிவேர். So that they have to have that in their mind, first one. Then how to enrich means we have medias open. Mostly we are seeing the media, we are seeing everything, but students are not taking and reading anything. Within this 2 years pandemic period, நம்ம பார்க்கும்போது பிள்ளைங்க புக் எடுத்து படிச்சே நம்ம பார்க்கறது இல்லை. So taking our lesson, reading the prose, reading the poetry, that itself a question mark. So nowadays it's a very big gap in the 2 years. அதை வந்து இது பண்ணணும்னா first they have to start at home. So everyone will buy newspapers, but there are some home that they are not buying newspapers, but they to buy newspaper, the English paper, they have to read it first. So English paper ஏன் read பண்ணணும் அப்படின்னா they will get new vocabularies. They have then they should see the news reading அவங்க கேட்கணும், that is CNN. We can see many news readings are there, but CNN are following the British English, so they can hear that British English because we are following the British English, so they can hear it, they can read English. இதெல்லாம் பண்ணும்போது then they should speak in English. So Englishலே LSRW, that is speaking, learning, speaking, reading and writing. So this is a process how we can learn the English as a skill, not a subject. So first என்ன பண்ணணும், listen பண்ணணும், L, yes,
ஸ்பீக் பண்ணணும். ஸ்பீக்கிங், then R ரீட் பண்ணணும், then this will come to writing. ஸோ இது மூணுமே அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா டெஃபினெட்லி வித்தவுட் எனி கிராமட்டிக்கல் எரர் தே கேன் ரைட் வெரி நீட்லி வெரி குட் இங்கிலீஷ். ஸோ இதை அவங்க வந்து மேம்படுத்தணும் பை ரீடிங், பை சீயிங், பை லிசனிங், பை ரைட்டிங் சார். ஓகே மேடம், ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் +2 பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனை மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஆமாம் சார். அதுவும் ஹேண்ட் ரிட்டன் ஸ்கிரிப்டாக பேப்பர் வரப்போகுதுன்றதுனால மிக முக்கியமான நேரமாக பார்க்கப்படுது. ஏன்னா 10ஆம் வகுப்பு 11ஆம் வகுப்பில் அந்த மாதிரி தேர்வுகளுக்கான வாய்ப்பு அமையாமல் போச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வேகமாக எழுதுகின்ற பயிற்சி என்பது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும். ஆமாம் சார். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி இந்த இருக்கிற நேரத்தில் என்ன மாதிரி இன்னும் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தால் அவங்க முழு மதிப்பெண்களை பெறுவதற்கு உங்களோட ஆலோசனைகளும் அறிவுரைகளும் என்ன, அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம். எஸ் சார். இப்போது அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா சார், ஃபர்ஸ்டே வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்கோரிங் குட் மார்க் ஆல்சோ தேர் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த பேப்பர். தேர் ஆஸ்கிங் ஃபார் டைம் லிமிட், மேம் டைம் இஸ் நாட் தேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் தே ஹேவ் டு ஆர்கனைஸ் அண்ட் தே ஹேவ் டு ரைட் ஃபாஸ்ட். அதுக்கு நாங்கள் ப்ரீவியஸ் வாட் தேர் டூயிங், மெனி டீச்சர்ஸ் தேல் பி டூயிங் அட் ஸ்கூல் பை கிவிங் தெம் மெனி ஹோம் ஒர்க்ஸ், மெனி ரைட்டிங் ஒர்க்ஸ், மெனி டெஸ்ட் தேர் பி கண்டக்டிங் and within that short span now we can see literally the students are trying to complete their answers in a given time limit. So ஒரு time limit, for example if you're taking a paragraph, இப்போ நீங்கள் paragraph எழுதிருக்கணும், for we have to complete the paragraph within 10 minutes. So with that time limit we have to start. A paragraph நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 10 minutes. For example எனக்கு 20 marks first 1 markல I'm got stuck, I'm not able to answer, I need some time to think. No problem, just give a number, leave it like that. Next move on to the next one. Next one is what? Your 2 marks are there, appreciation are there, grammar are there. So wherever you need time, give a break, give a space there, and then you continue with another one. What you know completely you can write, but don't dash it or don't live means the numbers only மாற்றி எழுதக்கூடாது. So you can leave a space and then you can move on to the next question. அப்படி நீங்கள் கடன்னு எழுதும் போது definitely you will have a time for you to think and write. அது கண்டிப்பாக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அந்த டைமில் you can think, write what and all you left out and you can complete the paper. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they'll be stick to that itself. ஐயோ எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு இருந்துடுறாங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸு they want to write their paragraph very elaborately, அதனால they are taking 15 to 20 minutes to complete. We don't need that much elaboration. A paragraph means we need an author introduction. We start with a synopsis, author introduction, gist, and then the paragraph conclusion. So this is enough. One page or 1.5 page is enough for a complete paragraph. But some students are moving to 2 or 3 pages. So that takes more time. ஸோ இதே மாதிரிலாம் நம்ம வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ணும் போதே ஆர்கனைஸ்டாக லேர்ன் பண்ணி எழுதினாலே கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸால் தே கேன் கம்ப்ளீட் த பேப்பர் வெரி ஈஸிலி. நிச்சயமாக. பொதுவாக 3 years முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேப்பர் 1 பேப்பர் 2ன்னு இருந்தது. இப்போ ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணதுனால இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இது எந்த மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ஏன்னா இப்போ இருக்கிற டைமிங் எப்படி இருக்குது, எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் 2 பேப்பர் 1 இருந்துச்சு சார். இப்போ வந்து தே ஆர் ஃபீலிங் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ் பேப்பர். இப்போ நம்ம 10th நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 10th ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் 1 பேப்பர் 9th வில் பி ஸ்டார்டிங் பேப்பர் 1 பேப்பர் 2. ஸோ இப்போ 10th பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபீலிங் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ் பேப்பர். ஏன் கம்ஃபர்டபுள்னா இப்போ பேப்பர் 2ல பேப்பர் 1ல தே வில் பி ஆஸ்கிங் மோர் கிராமர் டாபிக்ஸ். பட் இது இப்போ இருக்கிற நியூ சிலபஸ் நியூ பேட்டர்னில் அந்த கிராமர் டாபிக்ஸில் ரொம்ப லிமிட்டடாக வந்துருச்சு. அப்ளிகேஷன் நிறைய வந்திருக்கு. அப்ளிகேஷன் இன் த சென்ஸ் ரைட் பை யோர் ஓன், திங்க் பை யோர் ஓன், ரைட் ரீட் த கொஸ்டின் அண்ட் ரைட் பை யோர் ஓன் மாதிரி தான் அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான், அவங்க நாலேஜை அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் கண்டென்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் அப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்குது. ஆனால் when compared to that pattern, this pattern is comfortable for the students and நிறைய குறைச்சிருக்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய பேர்டனை நிறைய குறைச்சிருக்கிறாங்க அவங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் தெம். ஸோ இந்த பேட்டர்னே கண்டினியூ ஆனால் கூட டீச்சர்ஸ்க்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹெல்த்தி ஆல்சோ பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் இன் திஸ் பேட்டர்ன் சார். பொதுவாக மாணவர்களுக்கு ஆங்கில பாடத்தில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் வருவதுண்டு. அதற்கு அப்பாற்பட்டு மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பாடத்தையே முழுமையாக விளக்கமாக எடுத்துரைத்த ஒரு சிந்தனை உங்களுடைய புரிதலில் இருக்குது.
பொதுவாக மாணவர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மீண்டும் மீண்டும் படித்து பார்க்கின்ற பொழுதும் எழுதி பார்க்கின்ற பொழுதும் பேசுகின்ற பொழுதும் இந்த ஆங்கில மொழியை சிறப்பாக படிக்க முடியும். இது ஒரு ஸ்கில் என்று தனித்துவத்தை மையப்படுத்தி உங்களுடைய கருத்துரையை மாணவ செல்வங்களுக்கு பகிர்ந்தமைக்கு நேயர்களின் சார்பிலும் நிலையத்தின் சார்பிலும் மாணவ செல்வங்களின் சார்பிலும் நன்றி கூறி இடம் சார்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் சார்.